El eco de un balón golpeando el suelo retumbaba en el vestuario vacío, pero fue el latido despacado de mi corazón lo que a juego te do lo demás. Diego, mi mejor amigo desde que éramos niños corriendo por las calles de Sevilla, estaba frente a mí, con los ojos fijos en los míos, y algo en su mirada me hizo temblar. Nunca olvidar ese instante. El vapor del agua caliente flotando entre nosotros. El silencio roto solo por el goteo de una duca mal cerrada. Y la certeza de que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Habíamos terminado el entrenamiento de fútbol, nuestro ritual de los viernes desde que teníamos 15 años. Yo, Javier Morales, el chico calado que siempre observaba más de lo que hablaba, y Diego Sánchez, el alma de la fiesta, el que atrae todas las miradas sin esfuerzo. Éramos opuestos, pero inseparables. Él, con su carisma arrollador, siempre rodeado de amigos y chicas que suspiraban por él. Yo, más reservado, escondiendo un secreto que quemaba como brasas en mi pecho. Estaba enamorado de él desde los 16 años. Aquella tarde, mientras el sol se ponía sobre Sevilla, el vestuario olía a sudor y a jabón barato. Me había cuidado atrás, como siempre, recogiendo mis cosas con calma, dejando que los demás se fueran. Diego, sin embargo, no se fue. Se quedó apoyado contra los caballeros, con esa sonrisa suya, que desarmaba a cualquiera, y me dijo algo que en resuna en mi cabeza. Javi, ¿por qué siempre te quedas el último? ¿Escondes algo ok? Su tono era juguetón, pero había algo más. Una curiosidad que nunca lo había notado antes. Miré, nervioso, y murmuré algo sobre mi manía de ordenar. Pero él no se movió. Sus ojos me seguían, y el aire se volvió más pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. No sé cómo pasó, pero de pronto estábamos más cerca. El espacio entre nosotros se redujo a nada, y sus manos, esas manos fuertes, que tantas veces había visto lanzar un balón con precisión, tocaron mi hombro. Fue un gesto simple, pero electrificó cada nervio de mi cuerpo. Javi, dijo, y su voz era un susurro, casi un ruego. No pude responder. Mi garganta estaba seca, y mi secreto, ese amor que había guardado durante años, amenazaba con escapar. Entonces, el dio un paso más cerca, y el mundo se desmoronó. Habíamos crecido juntos en el barrio de Triana, corriendo entre los naranjos y las calles empedradas, cenando con jugar en el betis algún día. Diego siempre fue el líder, el que tomaba decisiones, el que me arrastraba a aventuras que yo nunca habría tenido el valor de emprender solo. Pero también era el primero en defenderme cuando alguien se metía conmigo en la escuela. El que me abrazaba después de un partido perdido, el que me hacía sentir que, a pesar de mi timidez, valía la pena estar a su lado. Sin embargo, nunca lo conocí lo que sentía. ¿Cómo podía? Diego era el típico chico heterosexual, el que siempre tenía una novia nueva, el que bromeaba sobre mis pocas citas sin sospechar que mi corazón ya tenía dueño. Esa tarde en el vestuario, algo cambió. No sé si fue el calor, el cansancio o algo más profundo. Pero cuando sus ojos buscaron los míos con una intensidad que nunca había visto, supe que no podía seguir escondiendo. Diego, yo. En paz, pero las palabras se adheraron. Él no me dejó terminar. Su mano se deslizó de mi hombro a mi nuca,
y antes de que pudiera procesarlo. Sus labios estaban sobre los míos. Fue un beso breve. Torpe, como si él mismo no entendiera lo que estaba haciendo. Pero para mí, fue como si el universo entero se hubiera detenido. Mi aparte, con el corazón a punto de estallar. ¿Qué haces? Su ser, más para mí que para él. Diego se quedó inmóvil, con los ojos abiertos, como si acabara de despertar de un sueño. No sé Javi, no sé qué me pasa. Su voz temblaba, y por primera vez, six miedo en él. Diego, el valiente, el intocable, estaba vulnerable. El silencio que siguió fue ensordecedor. Quis querer, gritar, abrazarlo, todo al mismo tiempo. Pero solo pude quedar mahi, mirándolo, mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de pasar. ¿Era esto real? Mi mejor amigo, el chico que siempre cree inalcanzable, acababa de besarme? Why? Sobre todo. ¿Qué significaba? Esa noche, caminando de regreso a casa bajo las luces de Sevilla, no hablamos mucho. Diego parecía perdido en sus pensamientos. Yo estaba demasiado asustado para romper el silencio. Pero algo había cambiado entre nosotros. Algo que ninguno de los dos podía ignorar. Mientras cruzábamos el puente de Triana, con el río Guadalquivir reflejando las luces de la ciudad, supe que este era solo el comienzo de algo mucho más grande. Algo que nos llevaría a enfrentarnos a nosotros mismos, y al mundo que nos rodea. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Cada vez que veo a Diego, sentía una mezcla de euforia y pánico. El beso en el vestuario no volvió a mencionarse, pero estaba allí, como un elefante en la habitación, imposible de ignorar. Seguíamos con nuestras rutinas, entrenamientos, cervezas en la plaza, risas con los amigos. Pero ahora, cada mirada suya, cada roce accidental, me hacía preguntarme si había imaginado todo. ¿Había sido un impulso? ¿Un error? ¿O había algo más en Diego que yo nunca había visto? Sevilla seguía siendo la misma. El aroma de los naranjos, el bullicio de las terrazas, el calor pegajoso del verano. Pero para mí, la ciudad se había transformado en un escenario donde cada esquina me recordaba él. Una tarde, mientras caminábamos por la Alameda de Hércules, Diego rompió el silencio. Javi, ¿estás bien? Estás raro desde bueno, ya sabes. Su voz era tentativa, como si temiera la respuesta. Lo miro, buscando en sus ojos alguna pista de lo que sentía. Pero Diego, como siempre, era un enigma. Estoy bien. Menti, aunque mi corazón latía con fuerza. ¿Y tú? Se encogió de hombres, pero no respondió. En cambio, señaló un bar cercano y propuso tomar algo. Except, porque cualquier excusa para estar cerca de él era suficiente. Esa noche, entre canas y tapas, Diego empezó a hablar más de lo habitual. Me contó sobre su última ruptura con Clara, su novia intermitente desde hacía 2 años. Siempre pensé que ella era perfecta para él, guapa, extrovertida, el tipo de chica que encajaba con su personalidad. Pero esa noche, sus palabras tenían un tono diferente. No sé, Javi. A veces siento que algo falta, ¿sabes? Como si estuviera buscando algo que no encuentro. Mi corazón dio un vuelco. Quis preguntarle si algo tenía que ver con lo que pasó en el vestuario, pero el miedo me paralizó. En cambio, me limité a sentir, diciendo que él hablara.
Los días pasaron, y la tensión entre nosotros crecía. En el campo, durante los entrenamientos, notaba como sus ojos se detenían en mí más de lo necesario. Una vez, mientras celebrábamos un Joel, su abrazo duró demasiado, y juro que sentí su corazón latiendo tan rápido como el mío. Pero Diego seguía siendo Diego. Bromeaba con los chicos, coqueteaba con las chicas que venían a vernos jugar, y yo me preguntaba si todo había sido un sueño. Una noche, después de un partido particularmente intenso, nos quedamos solos en el vestuario otra vez. No sé si fue el destino o simplemente nuestra costumbre de alargar los momentos juntos, pero allí estábamos, rodeados de caballeros y el eco de nuestras voces. Diego se acercó, con esa intensidad en los ojos que me desarmaba. Javi, necesito decir algo, dijo, y su voz era más seria de lo que jamás había escuchado. Trague saliva, preparando para lo peor. Había discern que lo del beso fue un error, que no quería volver a hablar de ello. No sé cómo explicarlo, pero desde esa noche, no dejó de pensar en ti. Mi mundo se detuvo. Quis responder, pero las palabras no salían. Diego dio un paso más cerca, y esta vez no había dudas en su mirada. Sus manos encontraron mi rostro, y antes de que pudiera procesarlo, me besó de nuevo. Esta vez no fue torpe ni breve. Fue un beso profundo, desesperado, como si estuviera liberando algo que había guardado durante demasiado tiempo. Cuando nos separamos, ambos estábamos temblando. Diego, ¿qué significa esto? Preguntó, con la voz rota. No lo sé, admitió, pasándose una mano por el cabello. Pero no quiero parar. Esa noche, caminando por las calles de Sevilla, no hablamos mucho, pero no hacía falta. Sus dedos rozaron los míos mientras cruzábamos la Plaza Nueva, y aunque no nos atrevamos a tomarnos de la mano, ese pequeño gesto fue suficiente para hacerme sentir que el mundo entero era nuestro. Sin embargo, en el fondo, sabía que esto era solo el comienzo. Diego estaba luchando con algo más grande que nosotros. Algo que lo aterrorizaba tanto como a mí me emocionaba. Los días siguientes fueron una danza entre el éxtasis y el miedo. Diego y yo seguíamos viéndonos como siempre, pero ahora había un lenguaje nuevo entre nosotros. Miradas rápidas, sonrisas cómplices, rosas que decían más de lo que las palabras podían. Sin embargo, también había silencios incómodos, momentos en los que Diego parecía perdido en sus pensamientos, como si estuviera librando una batalla interna que no quería compartir. Una tarde, mientras tomábamos café en una terraza cerca de la Giralda, Diego dijo que era una bomba. Javi, mis padres quieren que me mude con ellos a Madrid. Dicen que hay mejores oportunidades allí. Un trabajo en la empresa de mi tío. El mundo se me vino abajo. ¿Mudarse? ¿Ahora? Justo cuando empezábamos a descifrar lo que sentíamos el uno por el otro. Intent mantener la calma, pero mi voz tembló. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé, dijo, mirando su café como si allí estuviera la respuesta. No quiero irme, pero es complicado. Esa noche, no pude dormir. La idea de perder a Diego, justo cuando empezaba a permitirme sonar con algo más, era insoportable. Decidí que no podía seguir calando. Al día siguiente, lo invité a mi apartamento, un pequeño piso en el centro de Sevilla que compartía con un compañero de la universidad.
Cuando lego, lo note nervioso, como si supiera que esta conversación iba a cambiarlo todo. Diego, necesito saber qué está pasando, dije, directo al grano. ¿Qué somos? ¿Qué quieres? LSE quedo en silencio, mirando al suelo. Por un momento, pensé que no respondería. Pero entonces levanto la vista. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de miedo y determinación. Javi, nunca he sentido por nadie lo que siento por ti. Pero no sé si estoy listo para esto. Toda mi vida he sido el chico normal, ¿sabes? El que sale con chicas. El que sigue las reglas. Esto me asusta. Sus palabras fueron como un puñetazo. Por un lado, confirmaban que lo que sentía era real. Por otro, me recordaban lo frágil que era todo. Me acerqué a él, tomé su mano y, por primera vez, fui yo quien dio el paso. No tienes que tener todas las respuestas ahora, dije. Pero no me dejes fuera. Déjame estar contigo en esto. Esa noche, por primera vez, nos permitimos ser completamente honestos. Hablamos hasta el amanecer, sobre nuestros miedos, nuestras dudas, nuestra infancia, en Triana. Diego me confesó que siempre había sentido algo diferente por mí, pero que lo había enterrado bajo capas de negación. Yo lo conocí como había luchado con mi identidad. Como había aprendido a aceptarme a pesar de las miradas y los murmullos en el barrio. Cuando el sol salió, estábamos agotados, pero más cerca que nunca. Nos besamos de nuevo, y esta vez no había prisa en imito. Era como si, por un momento, el mundo exterior no existiera. Pero el mundo siempre encuentra la manera de colarse. Unos días después, durante un entrenamiento, uno de nuestros compañeros, Raúl, hizo un comentario que me heló la sangre. Oye Diego, ¿qué pasa contigo y Javi? Últimamente están muy pegados, ¿no? Dijo con una risa que no me gustó nada. Diego se tensó, y respondió con una broma, no del pánico, en sus ojos. Esa noche, cuando intenté hablar con él, ese cerró por completo. No estoy listo para que todos lo sepan, Javi. Dijo, casi suplicando. No todavía. Entendí su miedo, pero no pude evitar sentir una punzada de dolor. Había pasado años escondiendo quién era, y ahora que finalmente sentía que podía ser yo mismo. Diego necesitaba tiempo. Decidí darle espacio, pero en el fondo, temía que ese espacio se convertiría en una brecha que no podríamos cerrar. El verano en Sevilla se volvió insoportable, no solo por el calor, sino por la tensión que crecía entre Diego y yo. Seguíamos viéndonos, pero ahora había una sombra sobre nosotros. Cada vez que intentaba hablar de lo nuestro, Diego cambiaba de tema o encontraba una excusa para irse. Yo quería respetar su preciso, pero la espera me estaba matando. Cada día sentía que lo perdía un poco más, como si el miedo lo estuviera alejando de mí. Una noche, durante una fiesta en casa de un amigo, todo explotó. Habíamos bebido un poco, y la música resonaba en el patio lleno de luces. Diego estaba más animado de lo habitual, bailando con un grupo de chicas, riendo como si no tuviera ninguna preocupación. Yo, en cambio, me sentía fuera de lugar, observándolo desde la distancia. Entonces, una de las chicas, Marta, se acercó demasiado a él, y algo en mí se rompió. Salí al balcón, buscando aire. No sé cuánto tiempo estuve allí, mirando las luces de la ciudad,
cuando Diego apareció a mi lado. ¿Qué te pasa, Javi? Preguntó, con esa voz suya que siempre me desarmaba. No pude contener. Las palabras salieron como un torrente. ¿Qué me pasa? Me paso el día preguntando si esto significa algo para ti o si solo estás jugando conmigo. No puedo seguir así, Diego. Su rostro se endureció, pero no respondió. En cambio, me tomo del brazo y me llevo a un rincón más tranquilo. No estoy jugando, dijo, con los ojos brillando de frustración. Pero no es tan fácil. ¿Vale? Mi familia, mis amigos no sé cómo encajar esto en mi vida. ¿Why yo? Replique. ¿Dónde encajo yo en tu vida? Por un momento, pensé que se iría. Pero en lugar de eso, mi abrazo. Fue un abrazo desesperado, como si quisiera aferrarse a mí y al mismo tiempo protegerse del mundo. No quiero perderte, susurró. Esa noche, volvamos a mi apartamento. Por primera vez, no hubo besos ni promesas. Solo hablamos, acostados en mi cama, mirando el techo. Diego me contó sobre la presión que sentía de su familia, sobre cómo su padre siempre hablaba de hacerse hombre, y de formar una familia. Yo le conté sobre los años que pasé negándome a mí mismo, sobre el miedo a decepcionar a los míos. Por primera vez, sentí que éramos completamente honestos el uno con el otro. Pero la realidad no tardó en alcanzarnos. Unos días después, recibí un mensaje de Diego: necesito tiempo. Voy a Madrid con mis padres. Mi corazón se hundió. Intenté llamarlo, pero no contestó. Los días siguientes fueron un infierno. Me sentía traicionado, abandonado, pero sobre todo, me sentía estúpido por haber creído que esto podía funcionar. Una semana después, mientras caminaba por el mercado de Triana, los 6. Estaba con su madre, comprando frutas, como si nada hubiera pasado. Cuando nuestros ojos se encontraron, sentí una mezcla de rabia y alivio. Corrí hacia él, sin saber si quería gritarlo o abrazarlo. Diego, ¿por qué no me dijiste nada? Pregunté, intentando no alzar la voz. No sabía cómo, Javi, dijo mirando al suelo. Pero no me he ido. Todavía estoy aquí. Esa noche, nos sentamos en un banco junto al río. Diego me confesó que había decidido no mudarse a Madrid, Alabama menos por ahora. Dijo que necesitaba tiempo para entenderse a sí mismo, pero que no quería perderme. Por primera vez, six una chispa de Valencia en él, una determinación que me dio esperanza. El otoño llegó a Sevilla, trayendo consigo un aire fresco que aliviaba el calor, pero no la tormenta, en mi corazón. Diego y yo intentábamos reconstruir lo que teníamos, pero ahora había una fragilidad en nuestra relación que antes no existía. Cada conversación, cada mirada, estaba cargada de preguntas no dichas. ¿Podíamos ser algo más? ¿O estábamos condenados a ser solo amigos? Una tarde, mientras paseábamos por el parque de María Luisa, Diego tomó mi mano. Fue un gesto pequeño, pero en público, significaba todo. Mi corazón dio un salto, pero también sentí miedo. Sevilla no era precisamente un lugar donde dos chicos pudieran caminar de la mano sin estar enamorados. Sin embargo, Diego no soltó mi mano, y por primera vez, sentí que estaba dispuesto a enfrentar al mundo. Javi, he estado pensando mucho, dijo, deteniéndose frente a una fuente. No sé si estoy listo para poner un nombre a esto, pero sé que no quiero estar sin ti.
Sus palabras me llenaron de esperanza, pero también de dudas. ¿Era esto suficiente? ¿Podía vivir con un amor a medias, escondido detrás de gestos discretos y promesas vagas? Esa noche, en mi apartamento, Diego me besó con una intensidad que no había sentido antes. Fue como si estuviera tratando de decirme todo lo que no podía expresar con palabras. Pero cuando terminamos, la realidad volvió a colarse. ¿Qué pasa si alguien se entera? Preguntó, con la voz temblorosa. Mi familia no lo entenderían. Intent tranquilizarlo, pero en el fondo, yo también tenía miedo. Había crecido en un barrio donde ser diferente no siempre era bien recibido. Aunque Sevilla había cambiado, aún había miradas, murmullos, prejuicios. Unos días después, durante un entrenamiento, Raúl volvió a hacer un comentario. Esta vez, fue más directo. Diego, ¿qué pasa contigo y Javi? Los 6 muy gentitos el otro día. Dijo, con una sonrisa que no era amistosa. Diego se puso pálido, y antes de que pudiera responder, intervino. Déjalo, Raúl. No es asunto tuyo. Pero el daño ya estaba hecho. Esa noche, Diego no quiso quedarse conmigo. Dijo que necesitaba pensar. Me dolió, pero lo dejé ir. Sabía que estaba luchando contra sus propios demonios. Y no podía obligarlo a enfrentarlos antes de que estuviera listo. Los días siguientes fueron una tortura. Diego apenas respondía mis mensajes, y cuando lo veía en el entrenamiento, evitaba mi mirada. Sentía que lo estaba perdiendo, y la idea me destrozaba. Decidí que no podía seguir así. Lo busqué en su casa, dispuesto a poner fin a esta incertidumbre, para bien o para mal. Cuando llegué, su madre me recibió con una sonrisa tensa. Diego no está bien, Javier. Está confundido, dijo, y sus palabras me helaron. ¿Puedo verlo? Pregunté, con el corazón en la garganta. Ella dudó, pero finalmente me dejó pasar. Encontré a Diego en su habitación, mirando por la ventana. Cuando me vio, sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. Javi, no sé si puedo hacer esto, dijo, con la voz rota. No sé si puedo ser lo que quieres que sí. Me senté a su lado. Tomé su mano y le dije lo único que podía decir. No te estoy pidiendo que seas nada más que tú mismo. Pero no puedo seguir escondiendo, Diego. Si esto es demasiado para ti, lo entendrá. Pero no puedo seguir esperando. Los días siguientes fueron un limbo. Diego y yo nos vimos, pero había una distancia que no podíamos cruzar. Él seguía luchando con su identidad, con el miedo a lo que dirían su familia y amigos. Yo, por mi parte, intentaba ser paciente, pero cada día sentía que una parte de mí se desgastaba. Quería amarlo sin reservas, pero también necesitaba protegerme. Una noche, mientras cenábamos en un pequeño restaurante en el barrio de Santa Cruz, Diego rompió el silencio. Javi, he estado hablando con un terapeuta, dijo, casi en un susurro. Quiero entender esto, entender quién soy. Pero necesito que sepas que no es por ti. Eres lo mejor que me ha pasado. Sus palabras me golpearon con fuerza. Por primera vez, sentí que estaba haciendo un esfuerzo real, no solo por mí, sino por él mismo. Le tomé la mano bajo la mesa, y aunque él miró alrededor, nervioso, no la soltó.
Estoy orgulloso de ti, Dige, y lo decía en serios. A partir de ese momento, las cosas empezaron a cambiar. Diego comenzó a ser más abierto, no solo conmigo, sino consigo mismo. Empezó a leer sobre identidad, a hablar con otros chicos que habían pasado por lo mismo. Una noche, incluso me llevó a una reunión de un grupo de apoyo LGBT en Sevilla. Verlo allí, escuchando, haciendo preguntas, fue como ver a un nuevo Diego, uno que estaba empezando a aceptarse. Pero no todo fue fácil. Una tarde, durante un entrenamiento, Roll y otros compañeros empezaron a hacer comentarios más agresivos. ¿Qué pasa, Diego? ¿Ahora eres de los otros? Dijo Roll, con una risa cruel. Diego se quedó calado, pero esta vez, no bajó la mirada. Piensa lo que quieras, Roll, respondió, con una calma que me sorprendió. Pero no voy a dejar que tus palabras me definen. Esa noche, Diego vino a mi apartamento. Estaba temblando, pero no de miedo, sino de adrenalina. Nunca me había sentido tan libre, dijo, y me besó con una pasión que me dejó sin aliento. Sin embargo, la libertad siempre tiene un precio. Unos días después, Diego me contó que su padre lo había confrontado. Alguien, probablemente Raúl, lo había dicho algo. Su padre no lo tomó bien. No entiendo, Javi. Dice que estoy confundido, que esto es una phase. Su voz se quebró, y six el dolor en sus ojos. Lo abrace, sin saber que decker. Sabía lo que era enfrentar el rechazo de la familia. Mis padres habían tardado años en aceptarme. Y aún había momentos en los que sentía su incomodidad. Pero también sabía que Diego necesitaba tiempo, y yo estaba dispuesto a estar a su lado. El invierno llegó a Sevilla, y con él, una sensación de calma después de la tormenta. Diego y yo habíamos recorrido un camino largo y doloroso, pero ahora, por primera vez, sentía que estábamos en el mismo lado. No todo estaba resuelto. Su familia seguía siendo un obstáculo, y aún había miradas y murmullos en el equipo. Pero Diego estaba cambiando, y yo con él. Una noche, mientras caminábamos por el puente de Triana, Diego se detuvo y me miró con una intensidad que me hizo estremecer. Javi, quiero hacer esto bien, dijo. Quiero estar contigo, sin esconderme. Pero necesito que me ayudes a ser valiente. Tomé su mano, y esta vez, no me importó quién estuviera mirando. Siempre he estado aquí, Diego. Y siempre estar. Unos meses después, Diego decidió hablar con su familia. Fue una conversación difícil, llena de lágrimas y palabras duras. Su padre no lo entendió, pero su madre, aunque permitió intentarlo. Fue un pequeño paso, pero para Diego, significó el mundo. En el equipo, las cosas también mejoraron. Algunos compañeros, como Raúl, nunca cambiaron, pero otros empezaron a respetar a Diego por su valencia. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el río Guadalquivir, Diego y yo nos sentamos en un banco, mirando las luces de la ciudad. Nunca pensé que sería tan difícil, dijo, con una sonrisa cansada, pero tampoco pensé que sería tan liberador. Lo mayor, y por primera vez, six al Diego que siempre había amado, pero ahora más completo, más auténtico. Valió la pena, dije, y el esencio.
Nuestra historia no terminó con un cuento de hadas. Seguimos enfrentando desafíos, las miradas, los prejuicios, las dudas. Pero también encontramos algo más grande. El amor, la aceptación, y la fuerza para ser quien somos, juntos. Cada vez que paso por el vestuario donde todo comenzó, siento un escalofrío. No solo por el recuerdo de ese primer beso, sino por todo lo que vino después. Un viaje de Valencia, amor y humanidad que cambió nuestras vidas para siempre.